socket. Okay, you can push pins into this, and there are two rows. In the bottom row here, this is PCS. So these two are for PCS, which is a programmable current source. So you can get a constant current output which you can adjust from 0 to 3 milliamperes. On Expeyes it's called CCS, which is constant current source at 1 milliampere. Then you have PV1. PV1 is -5 to 5 volts adjustable voltage output. So if you're doing IV characteristics or any clipping clamping experiments, you can use this adjustable output. PV2 is -3 to 3 volts, again voltage output, fixed DC output. SQ1 is a square wave. You know what a square wave is? Square wave? Yeah, so square wave goes from 0 to some level instantly, then comes back. So keep doing this. So the frequency is number of times per second, and there is something called duty cycle, which is the ratio of the on time to the off time. Okay, we'll get to that. So these are square waves. OD1 is a digital output for on-off. You did your time of flight experiment? You use OD1? Yes. Yes. Yeah, so OD1 is just used to control on-off states. WG bar and WG. These are sine wave generators, where WG will look like this. WG bar is like this, 180 degrees out of phase with WG always. So when this one goes up, that will come down. 180 degrees out of phase. What is this symbol? Ground. So it is ground. And all these top row pins, these are all ground. So whenever you want to use a signal, let's say PV1, I want to control a small motor with it. So you connect PV1 to the motor's input, and the other pin will go to ground. So all outputs will flow to ground. All measurements are made with respect to ground. So ground is your reference. Okay. In1 is used to measure capacitance. So you can just connect a capacitor between in1 and ground like this, and you can measure the capacitance. In2 is used for measuring frequency. Again, for square wave signals, etc. It will tell you frequency. It will also tell you exact time differences. Okay, so we'll get to that. Send is for resistance. Between send and ground, if you connect a resistor, it will tell you what is the resistance. And also for some sensors. A1, A2, A3 are voltmeters. This is plus minus 16 volts. This is also plus minus 16. This is plus minus 3 volts. So don't exceed these ranges. So unless you use another instrument, it's hard to exceed these ranges. Inside this device, all these are meant. Then you have some ground and you have some interfaces for connecting to sensors. And this is microphone. You can connect a mic between a microphone between mic and ground to do some audio experiments. We'll do some acoustics experiments like interference of sound, velocity of sound experiment, etc. Okay, so that's all the connectors, all the tools that you have as part of this device. This is a breadboard. You all use the breadboard. These are connected. So if I want to connect two wires together, I can plug one here and one here, 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 or here. So they'll automatically get connected together. So if I want to make a circuit, for example, a resistor, I can put like this. Then the connection to the resistor I can take from here and give to PV1. And here maybe I can add a capacitor. Connection to the capacitor I can take from here. That's how a breadboard works. These are connected together. Okay? So you have, on this device, you have a breadboard where you can make your circuits, and you have a whole bunch of tools with which you can study things. Okay. Hi guys, നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് A1 കൊണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒരു വയർ A1 കണക്ട് ചെയ്യുക, മറ്റേത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫാദി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. നമ്മൾ ഇതാ A1ന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് സാധനത്തിലും അല്ലേ, A1 ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുത്തിയ സാധനം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കണക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തേലും ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ റേഞ്ച് കൂട്ടണം അല്ലേ. എടുക്കട്ടെ നോക്ക് ഇളക്കുമ്പോ ഇവിടെ സ്ക്വയർ വരും. വാ കടിച്ചിട്ട് താഴെ മേലെ പോയി 0 ആയി. Experiment number 2. Getting started, huh? Yes. Second of. Rest of PV. So, ആദ്യം നിങ്ങൾ Okay.
ഇതിലുള്ള സംഗതി ഇതിലേക്ക് ഇടണം. We can PV1 to A1. PV1 to A1. Okay. Okay. So like I mentioned before, PV1 is an adjustable voltage source. ഇതിന് ബാറ്ററി വേണ്ട. So your DC batteries have some fixed source. But for PV1. your experiments, you need something you can adjust. So just touch this and drag up and down to adjust the value, and see that A1 is also changing accordingly, like this. So as you change PV1. Connecting PV1 to A1. You get a straight line graph. അങ്ങനെ ഇട്ടു. അതുകൊണ്ടാ You don't know that. To an LED via a resistor. So you need a resistor from PV1 to an LED. Which leg of the LED is this? The longer one or the shorter one? Short. The LED has two different legs. One is longer. Which one should you connect to PV1? Which is plus? Short. Longer one is plus. So connect the longer one to PV1 through this resistor, and the other side is grounded. So I made the connection. ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ആണ് തിരിയുന്നത്. See, I have PV1 going to A1, okay? Also going to the breadboard, to a resistor, to the LED, and the shorter leg is grounded. Okay? So on Expeyes. Now go to this. See, I made my connections. I have used some LED here. Here. ഇവിടുന്നാണ് കൂട്ടണ്ടേ. I've used some LED here, and I have set PV1 to 1.5 volts. And A1 is also showing that 1.5 volts is there. But the LED does not glow. Why? ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഇതിലാദ്യം ഞങ്ങൾ A1 കീപ്സ് ആൻഡ് അവിടെ ഒരു സീനടാ. ഓക്കെ, അപ്പം നീല നമ്മളത് കത്തി. ആദ്യം ഞങ്ങൾ A1 എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇവിടുത്തെ കണക്ട് ചെയ്തു. അതായത് പോസിറ്റീവിലേക്ക്, ബൾബിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും റെസിസ്റ്ററും പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ തിരിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഇത് ലെങ്ത് കൂടുതൽ, സോ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്. ലെഗ് വലുതുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ്. അതന്നെ ലെഗിന്റെ ലെങ്ത്. സോ അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. പോസിറ്റീവിൽ റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നേരെ ഈ വയർ വരുന്നത് P1ലേക്കാണ്, PV1. ഓക്കെ, PV1 ഉണ്ട്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ടാണ്, അപ്പം അവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനത് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇത് കൂടും. ഇവിടെ കൂട്ടുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ സാധനം കണക്ഷൻ കൂടും. അപ്പം അത് സെയിം സാധനം A1 കിട്ടും. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അറിയില്ലേ. ഈ A1 എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മെഷർമെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് A1 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിപ്പോൾ ഊരിയാൽ ഇവിടെ A1 0 ആയി. നമ്മളിപ്പം A1 കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അമർത്ത് കണക്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഊരിയാൽ 0 ആയി. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ A1 കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ PV1 കാണാൻ പറ്റും എത്ര വോൾട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെയിം സാധനം ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു. ആ A1 കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്രയാ? അല്ല, ഇത് എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, ഇതാ P1 കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് എത്ര കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ. ഓ ഓക്കെ, ബൾബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനം, ബൾബ് എത്ര എടുത്തു എന്നുള്ളത്. കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. മനസ്സിലായില്ല തോന്നുന്നു. Full form of LDR? Light dependent resistor, which means resistance changes with light. So I have removed my 1K and connected the LDR. Now look at this. My resistance is varying, right? So if I try to cover this slightly, what will happen? Resistance will increase. See?
relationship between light and. So let me use a flash. ഇത് ജസ്റ്റ് A1 സെൻസറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ? സെൻ എന്തായിരുന്നു? സെൻസറാ. Okay, so you have to calculate the value of the inductor that you have got here. So we have an By inductor using guys. XL is equal to 2 pi FL, where XL you will ഇതാണ് calculate guys inductor. DL by I. ഇത് കണക്ഷൻ ചെയ്തല്ലേ? Sorry, VP by കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം Okay, so calculate and tell me the value of the inductor that you have used. And of course, you can see that the phase shift here. Voltage goes up first, then current goes up. പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന്ന് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോർഡിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ, അതിൽ XL ഈക്വൽ ടു 2π XL ഈക്വൽ ടു 2π F ഇൻറ്റു L. ഓക്കെ, F ഇൻറ്റു L. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്തെല്ലാം ഉള്ളത്? അതെ, ഇത് അതിനാ പ്ലാദ്യം വെച്ചത്. പ്ലാദ്യം പാക്കി തരും. താക്ക് 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 താക്ക്. 10 mH. 0.00025, right? So let me store this as a variable. So this is my XL. Now XL is equal to 2 pi F into L. So L is equal to XL by 2 pi FL. So XL by 2 into pi into frequency. What is frequency? 4000 watts into that's it. 2 pi F. XL is equal to 2 pi FL. So L is equal to XL is equal to pi FL. L is equal to XL by 2 pi F. No deal. So what? Okay, la. Ini answer. 07 lakhs. 257. So XL by this is 0.010, which is 10 millihenry. So the inductor that you have is. അടുത്തത് നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഗൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാലോ. ഡയോഡാണ് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം. സ്കൂൾ ലെവലിൽ Use the 1K resistor and use some LED. സ്കൂൾ ലെവൽ. Okay, use any LED. ഡയോഡ് VI സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയോ. മെയിൽ കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു. ഡയോഡ് VI ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആ അതന്നെ ഡയോഡ് ക്യാരക്ടർ. ആ CTRE. ഞാൻ അടുത്തത് മാറ്റാം. ഇതെന്തിങ്ങനെ കണ്ടുപിടി. ആർക്കിട്ടണ്ടേ? ഡാഡി ക്യാരലില്ലേ? ഡയോഡ് VI ക്യാരലില്ലേ? CTER CHAR അല്ലേ? ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതന്നെ ഇതെന്തുണ്ടാക്കണ്ടേ? കണക്ഷനായ കണക്ഷനായ എങ്ങനെയാ? എന്താ കണക്ഷൻ? പക TV
ഡയോഡ് പരിപ്പ് പോലത്തെ സാധനം, പരിപ്പ് പോലത്തെ സാധനം ഡയോഡ്. പരിപ്പ് പരിപ്പ് പരിപ്പാന്നാ? ഇതിൽ പരിപ്പില്ലല്ലോ. കണക്ഷൻ നോക്ക്. ഇല്ല ഇല്ല. So let's say threshold is at 1.6 volts. So you will get something like this, right? So there will be no current flowing till you reach the knee voltage. Then current will increase very quickly and voltage will not increase so much. So this is what we want to study. So in order to do that, we need to be able to change the voltage across this and also measure the current flowing in the circuit. So this is the circuit. It just involves one resistance which is known, 1000 ohms. We have an adjustable DC source and we are measuring the voltage at this junction. So what is the voltage across the diode? A1, right? So A1 minus ground is voltage across the diode. How can you measure current across the diode? What is the current in the circuit? You can use Ohm's law, right? Whatever current is coming from here has to go through here. So whatever current is flowing through the diode has come through this resistor. Value of the resistance is known, PV1 is known, A1 is measured. PV1 minus A1 is the voltage across the resistance. Resistance is known, so V by R is current. So this is the ammeter in the circuit. Just do PV1 minus A1 divided by R1 gives you this current. Now in order to measure IV, all I need to do is increase PV1 slowly. So watch this. As I increase PV1, voltage is increasing but current is not. And LED is also not glowing. So instead of diode, I am using an LED because in an LED, if current is flowing, you can see a visual indicator that current is flowing. So let me increase this. So it's increasing, let's say around 1.3, 1.4, 1.7. See, around 1.7 volts, the LED is glowing. Okay, now as you increase it further, you can see this graph is going up. So this is my IV curve here. I can take it back and forth and obtain an IV curve for a red LED. Now if I replace this red LED with a blue LED, what will happen? Will I get higher or lower knee voltage? Lower. Blue LED. Instead of red, I make blue. Blue will be lesser or more? How many more? Higher knee voltage for blue. Lower knee voltage for blue? You have to pick a side. How many think blue will have a lower threshold? Okay, so higher, one higher, why? We test and prove. Okay, you test it. So you are familiar with E is equal to H nu. So blue is a higher energy, higher frequency, right? So you need higher energy, therefore you need higher potential difference to jump this band gap. So blue is going to be somewhere here. White is also going to be somewhere here because white LEDs are a combination of blue and phosphor. Okay? Red will be somewhere here, green will be here, etc. So now what you should do is go to this record data tab. Record data and just keep on starting. പോടാ ഒന്ന് ചോപ്പ് എടുക്ക്, ചോപ്പ് ലൈറ്റ് എടുക്ക്. So what you did manually is now automated and you get one full graph like this. Now replace that LED with different LEDs and get different graphs for different colors. കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരാ ആയോ? എന്താ വെച്ചേ? സ്റ്റാർട്ട് ഇതായി 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 ആയി. ഓ സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെയായി. IV ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ആകല്ലേ? അതിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെ എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ കിട്ടാം. E × I റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ?
ആ R by V equal to I. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് LEDs യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഷോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞങ്ങൾ എടുക്കല്ല ഏത് കളറാണ് ഇനി എടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇത് നോക്കിയാ ഇല്ലേ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കത്തുന്നുണ്ട്. അതയ്യ കത്തുന്നൊന്നുമില്ല. പ്ലാദിയാ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ റെഡ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം നമുക്ക് 1.5-ൻ്റെയും 2-ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ത്രെഷോൾഡ് ഉള്ള അടുത്ത ലൈറ്റ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. കയ്യത്തോ ഇത് ബ്ലൂ White is basically blue. വൈറ്റ് ഓർ ബ്ലൂ ആണ് ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാ ഇത് ഹയർ ത്രെഷോൾഡ് ആയിക്കൊണ്ട് 2.5 സംതിങ് കിട്ടി. അടുത്തത് വൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. അല്ല ഇപ്പൊ വൈറ്റ് എടുത്ത്. ഇപ്പൊ വൈറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത ബ്ലൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലൂ എടുത്തപ്പം സെയിം വൈറ്റിന്റെ ഏകദേശം ലൈനിലൂടെ വൈറ്റ് പോലെ തന്നെ കുത്തിയോണ്ട് ഇതായിരിക്കും. അതാ അതോ ഇതൊന്നാ ശരിക്കും ബേസിക്കലി വൈറ്റ് എന്താ എന്നോ മൈൻഡ് ഓക്കെ പറ. വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ബ്ലൂ ലൈറ്റും അതിന്റെ കൂടെ യെല്ലോവും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കളറാണ്. യെല്ലോന്നില്ല. സോ ആ തന്നെ തന്നെ യെല്ലോന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഉണ്ട്. അതായത് അവിടെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ വൈറ്റും യെല്ലോവും കൂടി. അല്ല ഓ വൈറ്റ് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലൂവും യെല്ലോ എന്താണ് എവിടുത്തെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനോട് യെല്ലോവും കൂടി കുടിച്ച് അതായത് അതിന് ഏതിലോ കാണുമ്പോൾ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ റേ വൈസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ റേയും യെല്ലോ റേയും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ വെക്കുക അതിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല. When I move a magnet close to this, let me remove the sign fitting. Okay? So, one second. Okay. So now when I move this magnet, what do you observe? Can you see? Voltage is being generated? Yes. So this is electromagnetic induction. Now, let me speed things up a little bit. Make it fast. Okay? Now what do? I have my coils connected to a breadboard here. Ground is common for all three coils. Let me connect the coils one by one. So this is my first coil. So I'm going to connect the first coil to A1. What do you see? You have a sine wave up here. As the magnet moves in front, signal goes up. As it moves away, signal drops. Then there is a south pole. So on, as it keeps rotating. So if I stop the magnet, no signal. As it spins, faster. Okay. So now I'll take a shorter time base and increase the speed of rotation. What happens? Higher frequency, more amplitude. So it's spinning very fast now. And this is only one single phase, one coil I've connected. Now let me take the next coil and connect to A2. And I'll also enable the A2 channel. So I have second coil. What is the phase shift between these two signals? How many degrees should it be? 120, because the coils are also at 120. And the third coil, I'll connect to A3. And I also need to enable A3. So now I have three signals which are 120 degrees. So let me enable sine fit. Okay. So what is D5? This is reference. One has to be reference, right? We can start from anywhere. With respect to the black place, minus 240 degrees and minus 120 degrees. So because this is 3D printed, the structure, it's exactly 120 degrees. If I use tape and glue, there will be small errors. But here you have very low error because this whole thing was designed in FreeCAD and 3D printed, so it's